students, today we are going to discuss biomolecules, amino acids. So amino acid, if NH2 group is present, amino, COH group is present, carboxylic acid. So amino group, acid group is present in any compound, that compound is called amino acid. So organic compounds containing both NH2 and COH groups are called amino acids. So jet ion. So what is jet ion? When amino acid dissolved in water, dissolved in aqueous solution, then they forms polar ions. That means positive charged, negative charged. Dipole ion is formed. So that dipole ion is called as jet ion. So when NH2 CH2 COH reacts with water, the acid donates H plus ion. That H plus ion accepts NH2 because nitrogen contains lone pair of electrons. It forms NH3 plus CH2 COO minus. It is called a jet ion. So next, proteins. Proteins on hydrolysis forms alpha amino acids. So proteins, the question is proteins on hydrolysis, which of the following are formed? Alpha amino acids, beta amino acids, gamma amino acids, delta amino acids. Very, very important. Previous EAP set question. Proteins on hydrolysis forms which type of amino acids? Alpha amino acids. Next, essential amino acids and non-essential amino acids. What are essential amino acids? Which cannot be synthesized in body. In body cannot be synthesized through supplied through the diet. That amino acids are called essential amino acids. Non-essential amino acids means already they are present in the body, prepared in the body. That amino acids are called non-essential amino acids. The question asked in the previous MSET, which of the following are essential amino acids? So essential amino acid ni meer gurtupetukondi, non-essential amino acids automatic ga avi edi kaado ade answer avutundi. So which of the following are essential amino acids ante shortcut బాగా మీరు గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి. ఏవి హిల్ ఎంపీటీటీ, ఏవి హిల్ ఎంపీటీటీ. సో ఏ మీన్స్ అర్జినైన్, వి మీన్స్ వెలైన్, హెచ్ మీన్స్ హిస్టిడిన్. హిల్ కదా, ఐ మీన్స్ ఐసోలూసిన్. నెక్స్ట్ ఎల్ మీన్స్ లూసిన్, అగైన్ ఎల్ మీన్స్ లైసిన్. ఎం మిథియోనైన్, పి ఫినైల్ ఎల్నైన్, టీ ట్రిప్టోఫాన్, అగైన్ టీ. నెక్స్ట్ థ్రియోనైన్. So tryptophan, threonine. So arginine, valine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, tryptophan, threonine. Only these amino acids are called essential amino acids. Except these amino acids, remaining all are non-essential amino acids. So guarantee bit. Which of the following is an essential amino acid? So next, acidic amino acids. Which of the following is acidic amino acids? So only two amino acids, acidic amino acids. More than one COH group is present, that is acidic amino acid. If more than one NH2 group is present, more than one NH2 groups are present, that is basic amino acids. So acidic amino acids are two only: aspartic acid, glutamic acid. Aspartic acid, glutamic acid. Shortcut acid ane untundi. దీనికి షార్ట్ కట్ ఏం అవసరం లేదు. యాసిడ్ అని వచ్చిందంటే కంపల్సరీ దట్ ఈస్ acidic amino acids. రిమైనింగ్ ఏ ఎమినో యాసిడ్కి మనకి యాసిడ్ అని లాస్ట్లో రాదు. సో నెక్స్ట్ బేసిక్ ఎమినో యాసిడ్స్, హిస్టిడిన్, అర్జినైన్, లైసిన్. ఇది షార్ట్ కట్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే చూడండి, బేసికల్లీ హిజ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఈజ్ లై. బేసికల్లీ హిజ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఈజ్ లై. అదొక సెంటెన్స్ అంతే, అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. బేసికల్లీ వాడు చెప్పేదంతా, వాడు ఆర్గ్యుమెంట్ చేసేదంతా కూడా రాంగ్, అబద్ధం, లై అని చెప్పడం కోసం బేసికల్లీ అంటే బేసిక్ ఎమినో యాసిడ్స్, హిస్టిడిన్, ఆర్గ్యూ, అర్జినైన్, లైసిన్. సో దట్ ఈస్ బేసిక్ ఎమినో యాసిడ్స్. విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ బేసిక్ ఎమినో యాసిడ్స్ అంటే 3 ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ సల్ఫర్ కంటైనింగ్ ఎమినో యాసిడ్స్, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ సల్ఫర్ కంటైనింగ్ ఎమినో యాసిడ్స్? సిఎం, సిస్టీన్, మిథియోనైన్. సిఎం, సల్ఫర్ మీన్స్ సిఎం, లేదా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎంఎస్సి ఆర్ ఎస్సిఎం. సో స్టేట్ సిఎం లేదా ఎంఎస్, స్టేట్ సిఎం, సల్ఫర్, సిస్టీన్, మిథియోనైన్. సో నెక్స్ట్, విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ కంటైన్స్ ఆల్కహాలిక్ ఎమినో యాసిడ్స్? 2 ఉన్నాయి, సెరైన్, టైరోసిన్. Next, peptide bond, amide bond formed between 2 amino acids. For example, it is one amino acid, it is second amino acid. In first amino acid, in carboxylic acid releases OH minus, and in second amino acid NH2 has H plus. These two removed as water molecule and forms C double bond by NH bond. C double bond by NH bond is called amide.
when two amino acids reacts with each other, one amide bond is formed. That peptide is called dipeptide. Dipeptide means two amino acids. Tripeptide means three amino acids. But in tripeptide, how many amide linkages are present means only two. So that is the formula. Number of peptide linkages is equal to number of amino acids minus 1. So ఇప్పుడు ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ పెప్టైడ్ లింకేజెస్ ఎన్ని అంటే టూ ఎమినో యాసిడ్స్ మైనస్ వన్. సో అంటే వన్ పెప్టైడ్ లింకేజ్. డైపెప్టైడ్ మీన్స్ వన్ పెప్టైడ్ లింకేజ్. టెట్రాపెప్టైడ్ మీన్స్ త్రీ పెప్టైడ్ లింకేజెస్. సో 4 ఎమినో యాసిడ్స్ మైనస్ 1. ఓకే, నెక్స్ట్ proteins are classified into two types mainly: fibrous proteins, globular proteins. Fibrous means it is insoluble in water. Globular proteins means they are soluble in water. సో ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే గ్లోబ్ అంటే ఎర్త్ కదా, ఆ గ్లోబ్లో వాటర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వాటర్లో డిజాల్వ్ అవుతుంది, గ్లోబులర్ ప్రోటీన్స్. సో ఫైబర్ వాటర్లో ఇన్సాల్యుబుల్ అవుతుంది. సో ఎగ్జాంపుల్ కెరాటిన్ ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉంటుందంటే సిల్క్ అండ్ స్కిన్, హెయిర్లోను స్కిన్, నెక్స్ట్ సిల్క్లో ఎక్కువగా కెరాటిన్. మయోసిన్ మజిల్స్లో మయోసిన్. సో కెరాటిన్, మయోసిన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఫైబ్రస్ ప్రోటీన్స్. గ్లోబులర్ ప్రోటీన్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవడం. సో చూడండి, ఆల్బుమిన్, గ్లోబులర్ ఆల్బుమిన్, బియు. సో గ్లోబులర్ ఆల్బుమిన్. హెమోగ్లోబిన్. గ్లోబ్ అని వచ్చిందంటే గ్లోబులర్, బియు వచ్చిందంటే గ్లోబులర్. సో నెక్స్ట్ ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇన్సులిన్. ఈ మూడు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఇది కానిది ఫైబ్రస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ డిఫరెన్షియేట్ ఇన్ 4 types: ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షరీ, క్వాటర్నరీ. ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఎమినో యాసిడ్స్. ఒక ఎమినో యాసిడ్స్ సీక్వెన్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్. సో సెకండరీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ షేప్ ఆఫ్ ది పాలీపెప్టైడ్ చైన్. సో అందులోనే మనకి ఆల్ఫా హెలిక్సా, బీటా ప్లీటెడ్ స్ట్రక్చర్, ఆల్ఫా హెలిక్స్ స్ట్రక్చర్ ఉంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది సెకండరీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్. టెర్షరీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్లో 3D అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్. సో హైడ్రోజన్ బాండింగ్, వాన్ డెర్ వాల్స్ ఫోర్సెస్ అదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది స్టెబిలిటీ. సో టెర్షరీ. The way of subunits are arranged in space. The way subunits are arranged in space that explains the quaternary structure. సో అంటే పెప్టైడ్స్, మోర్ దాన్ 1 పెప్టైడ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఓలిగోపెప్టైడ్. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బై quaternary structure. Okay, not this. Okay, next, after structure of proteins, denaturation of proteins, very important bit. So denaturation means the loss of biological activity of proteins. Proteins biological activity lost. How they lost? The change in pH. If you change the pH, proteins lost their biological activity. Heat is given, the biological activity of proteins lost. Otherwise, any reagent is adding, the biological activity of proteins lost. So that means the loss of biological activity of proteins by change in pH on heating or addition of any reagent. So that is called denaturation. Example, the coagulation of egg whites on boiling is irreversible denaturation. So curdling of milk curd ga convert avadam kuda denaturation of proteins examples. Very important these two. Next, tests. What are the tests to identify the proteins means 3 tests: biuret test, ninhydrin test, xanthoprotic tests. So test result important em kaadu. Which test is used to identify the proteins means biuret test, ninhydrin test, xanthoprotic test. So next, very important, vitamins. Vitamins are classified into 2 types: fat soluble vitamins, water soluble vitamins. What are fat soluble vitamins? Question asked, which of the following is not a fat soluble vitamin? Which of the following is water soluble vitamin? Like that. Fat soluble vitamins are 4: A, D, E, K. A means retinol, D means calciferol, E means tocopherol, K means phylloquinol. So deficiency disease: A, retinol. Vitamin A deficiency disease, night blindness, xerophthalmia. Calciferol. Vitamin D deficiency disease, rickets, osteomalacia. Vitamin E deficiency disease, neurosis of heart muscle. K ki excessive bleeding in injury. So bleeding ఎక్కువ, blood clotting లేకపోతే, సో అది విటమిన్ K కి deficiency. So water soluble vitamins, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B10, B12. Many B vitamins are there, B complex vitamins. So in that important one, B vitamins important only I wrote here. B1 means thiamine. So one AP set question, the chemical name of B1, thiamine. So B1, thiamine, its deficiency disease is beriberi.
B2 riboflavin, very very important. Its deficiency disease is chelosis. B3 dermatitis. B6 convulsions. Convulsions, very important. The convulsions disease is due to the following vitamin B6. So B9 folic acid anemia. B12 very very important. Cyanocobalamin. Cyanocobalamin. So which of the following B vitamin, which of the following vitamin contains cobalt? Which of the following vitamin contains cobalt means B12, cyanocobalamin, cobalt. Pernicious anemia. So C, vitamin C means ascorbic acid. Scurvy, its deficiency disease is scurvy, that means bleeding gums. Okay, not this, very very important. More practice, easily get 1 mark. Okay. Okay, dear students, if you see the objective questions, first one, deficiency of which vitamin causes convulsions? So already I explained riboflavin. Riboflavin means B2. Riboflavin is B2. Thiamine is B1. So ascorbic acid means C. Pyridoxine means B6. So convulsions are due to the pyridoxine. Pyridoxine B6. Deficiency disease is convulsions. Convulsions అంటే మూర్ఛ అనమాట, మూర్ఛ రావడం. So next, beriberi. So beriberi disease is due to vitamin B1. B1 means thiamine. So thiamine B1. Next riboflavin B2. Pyridoxine B6. Ascorbic acid is C. So next scurvy. Scurvy is due to the vitamin C. Vitamin C means ascorbic acid. So chelosis rickets. Rickets is due to the vitamin D. So next chelosis is vitamin B2, riboflavin. So next, which of the following are fibrous proteins? Fibrous. Globular protein is albumin, insulin. Albumin, insulin. Next, hemoglobin proteins. Fibrous proteins means keratin and myosin. Keratin and myosin. Next, in which of the following amino acids OH group is present? OH group only two: tyrosine, serine. So serine, tyrosine, these two are OH group containing amino acids. So answer is BC. So BC. So option C. Next, which of the following molecules is eliminated during peptide bond formation? So one amino acid reacts with another amino acid. In one amino acid OH is removed, another amino acid H plus is removed. Both are forms water. So removal of water. So answer A. Amide bond is formed, peptide linkage. So H2O, water removed. So which of the following vitamins cannot be stored in the body? So A, E, K, D. A, D, E, K. A, D, E, K are fat soluble vitamins. They are stored in our body. But C and B, B, C, water soluble vitamins. That means they are dissolved in water through urine. They came out from the body. So that means answer B. So here answer is B and C. Answer B and vitamin B and vitamin C. Vitamin B and C. So C is given. If B is given, the answer is vitamin B. Total number of amino acids present in insulin. Direct answer 51. Okay, note this. Okay, see the next question. Glycosidic linkage in carbohydrates is called. In glycosidic linkage means that is either linkage. Okay, next question. The jet ion among the following is, first amino acid forms jet ions. In amino acids NH3 plus and COO minus, both cation and anion are present in amino acids. That amino acids are called jet ions. So the answer is D. Okay, next question is assertion. The denaturation of proteins can destroy all primary, secondary, and tertiary structures. So it is wrong. Denaturation of proteins can destroy only secondary and tertiary structures, but not primary. So assertion is wrong. Next, reason. Curdling of milk is due to denaturation of proteins. So it is correct. Assertion wrong, reason correct. Next, 11th one. Amino acids containing heterocyclic ring are. Amino acids which contains heterocyclic ring are, one is histidine, second one is proline. So option is 1 and 4. Histidine, proline. So next concept is nucleoside. Nucleoside means which contains base and which is attached to the pentose sugar. So that is called a nucleoside. Nucleotide means which has extra phosphate, base plus sugar plus phosphate. That sequence is called a nucleotide.
So the next base bonding with sugar at which carbon? This question is asked in EAP set, previous EAP set. Base bonding with sugar at which carbon? C1 carbon. Phosphate group bonding with which carbon? Phosphate group bonding with sugar at which carbon? C3 or C5. Next, in DNA, the stability of helix is due to hydrogen bonding between A and T. Next, G and C. So that means in between A and T, two hydrogen bonds are formed. In between G and C, three hydrogen bonds are formed. Here A means adenine, T means thymine, G means guanine, C means cytosine. A only hydrogen bonding formation with T, but not G. G only hydrogen bonding formation with C. Okay.